estimator. Sufficient estimator is a said to be an estimator said to be sufficient. Estimator means function of sample observations. It is denoted by T. Denoted by T. Which estimator is said to be sufficient estimator of a parameter theta. This parameter actually denoted by theta. If it contains the T contains all the information. The T contains all the information about the parameter theta. All the information in the sample regarding the parameter. So to find out this one is very difficult one. So one more definition. One more definition. If T is a function of sample observations, x1, x2, x3, and so on, xn, is an estimator of a parameter theta. Parameter theta based on a sample x1, x2, xn, which is drawn on the of size n from any one of the population, either discrete or continuous, population distribution with density f of x comma theta or T of xi, probability mass function, such that the conditional, the probability concept, the conditional distribution of x1, x2, and so on, xn, given that conditional distribution of x1, x2, xn, given T is independent of theta. Independent of theta. Then T is sufficient estimator for theta. So it's a mathematical structure on the probability concept. Simply the probability of x1, x2, probability of capital X equal to the capital X contains x1, x2, xn sample observations, given that this is a vertical bar, given that T is equal to capital T is equal to small t. If this is equal to the probability value independent of parameter theta. The probability value వచ్చిన result లో theta ఉండదు. అప్పుడు implies if condition implies T small t is a sufficient estimator of theta. Sufficient estimator of theta. కానీ ఇది కూడా కష్టం అండి. అది కూడా తీసుకోవడం కష్టం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అంటే అడ్రస్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ కావాలి.
Example, let xi follows Bernoulli 1 comma theta I is equal to 1 to u n 1 to n. Let x1, x2, xn sample observations drawn from the Bernoulli distribution with parameter theta. So now here is capital T is equal to T of x1, x2, and so on xn. Here is x1 plus x2 plus and so on xn is follows sum of binomials, sum of Bernoulli's is binomial n comma p. Probability of capital T is equal to small t. NCT p power t q power n minus t. So now t is equal to 0, 1, 2, and so on n. That is the degree of binomial. Now probability of x1 comma x2 comma and so on xn given capital T is equal to small t. Probability of A given B formula x1 comma x2 comma means intersection x3 comma and so on xn intersection capital T is equal to small t given by probability of capital T is equal to small t. Definition అర్థం కావాలి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకునే ఇస్తున్నారు. సో కామన్ పార్ట్ టీలో మీకు ఎన్సిటి పి పవర్ టీ క్యూ పవర్ ఎన్ మైనస్ టీ ఇక్కడ ఎక్స్టీ ఉంటుంది. కాబట్టి x1 అన్నప్పుడు x1 అవుట్కమ్ t1 x1 అవుట్కమ్ సమ్ x1 స్మాల్ x1 స్మాల్ x2 స్మాల్ x3 t అని తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి కామన్ పార్ట్ ఏమవుతుందంటే న్యూమరేటర్ లో క్యాపిటల్ టీలో x1 x2 x3 xn లో xt ఉంటుంది. ఈ xt ఎక్కడో మిడిల్ లో ఉంటుంది, ఎక్కడో ఉండొచ్చు xt, అది ఉంటుంది xt. ఆ xt కామన్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఏముంటాయంటే p పవర్ t q పవర్ n మైనస్ t ఉంటుంది డివైడింగ్ బై t డిస్ట్రిబ్యూషన్. t అంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ NCT p పవర్ t q పవర్ n మైనస్ t ఈ రెండు క్యాన్సిల్. దట్ ఈస్ 1 by NCT which is independent of parameter theta, which is the independent of parameter theta, which is the independent of parameter theta. So therefore capital T summation xi I is equal to 1 to n is independent of capital T summation xi is sufficient estimator of parameter theta. ఇక్కడే మీకు డౌట్ వస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏ పాయింట్ అయితే రాశానో ఈ పాయింట్ ఎలా వచ్చిందని మీ డౌట్. న్యూమరేటర్ లో ఎలా రాశారు? x1 ఒక బెర్నౌలి అండి, x2 ఒక బెర్నౌలి, x3 ఒక బెర్నౌలి. ఈ బెర్నౌలిలో మనకి ఏముంటాయంటే బెర్నౌలి యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే
Bernoulli function ఏంటంటే p of x equal to x, p power x 1 minus p whole power 1 minus x, x1 అంటారు. x1 అవుట్కమ్. అదే నేను ఇది 1 minus p ని q రాసుకోవచ్చు. p పవర్ x1 q పవర్ 1 minus సో x1 రాసుకోవచ్చు. ఇట్లా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే సో ఫస్ట్ దాంట్లో x1, సెకండ్ దాంట్లో x2, థర్డ్ దాంట్లో x2 ఇవన్నీ కూడా కామన్ పార్ట్స్. కాబట్టి x1 ప్లస్ బేస్ ఈక్వల్ పవర్స్ యాడింగ్ కదా, x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x అని ఏమవుతుంది t అవుతుంది, స్మాల్ t. 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది n అవుతుంది. x1 ప్లస్ x2 మళ్ళీ ఏమవుతుంది సో t అవుతుంది. అలా అది కామన్ పార్ట్ కింద వచ్చింది అని చెప్పచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ కాన్సెప్ట్స్. x1 x2 xn ఇండిపెండెంట్. కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్స్ అవుతాయి. ఇలాంటివి మనం p పవర్ x1 q పవర్ 1 మైనస్ x1 p పవర్ x2 q పవర్ 1 మైనస్ x2 and so on p పవర్ xn 1 మైనస్ q పవర్ xn. ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి పీస్ పవర్లన్నీ యాడ్ చేసాం, క్యూస్ పవర్లన్నీ యాడ్ చేస్తే దాంట్లో p పవర్ టీ q పవర్ n మైనస్ టీ బైనామిల్లో ఉంటుంది, దీంట్లో కామన్ పార్ట్. అందుకే నేను అది రిమోట్ క్లాస్ ఇలా చేయడం కూడా కష్టం, అందుకని ఇలా చేయడం కష్టం కాబట్టి సో మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం, ఫిషర్ నేమ్ అండ్ క్రైటీరియా నేర్చుకోవాలి. మీకు అన్ని పేపర్లో ఇచ్చారండి, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. త్వరగా కాన్సెప్ట్ చెప్తే నేను ప్రాబ్లం చేయడానికి అవకాశం. సో లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ ముందు లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ denoted by L. Likelihood function denoted by L is a product of the marginals I is equal to 1 to n f of xi comma theta. Product of the marginals are joint function. Sample observations యొక్క joint function, directly joint function. Marginal functions యొక్క product ని likelihood function అంటారు. సో ఈ likelihood function మనం MLE లో కూడా వస్తుంది, మాక్సిమం లైక్లీహుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో కూడా వస్తుంది, సఫిషియన్సీలో కూడా కావాలి. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ అనేది నేను ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఎక్స్ ఫాలోస్ పాయిజాన్ థీటా, xi ఫాలోస్ i is equal to 1 2 3 and so on n. దీనికి లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ తయారు చేయాలి. L is equal to pi, I is equal to 1 to n, f of xi comma theta. మనకు పాయిజాన్ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ మీకు తెలుసు, e పవర్ మైనస్ థీటా, థీటా పవర్ xi బై xi ఫ్యాక్టర్. ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్స్. e పవర్ మైనస్ n థీటా, థీటా పవర్ సమ్మేషన్ xi by 5 xi factor. ఇవి రాడికల్ ఫంక్షన్. ఈ రాడికల్ ఫంక్షన్ మనం డీల్ చేయడం కష్టం అండి. ఫర్దర్ గా మనం ఈ రాడికల్ ఫంక్షన్ డీల్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా డీల్ చేయొచ్చు, వేరే వాటిల్లో మనం లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ వాడతాం. ఎందుకంటే L always greater than 0. L always strictly greater than 0. ఇట్లా లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్స్ మనం రాసుకోవచ్చు. ఇంకో దాన్ని రాస్తాం, ఎక్స్పోనెన్షియల్ పారామీటర్ థీటా I is equal to 1 to n IIDs. Xi's are IIDs, identically independent distributed. L is equal to pi, I is equal to 1 to n f of xi comma theta. మీకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను,
ఈ కాన్సెప్ట్ లో theta into e power minus theta xi. దీనికి ఈ పై అనే సింబల్ అంటే ప్రొడక్ట్ సింబల్ చేస్తే theta power n e power minus theta summation xi. దీన్ని డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు, లాగరిథమిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా వాడచ్చు. రెండు రకాలు, డైరెక్ట్లీ అప్లైయింగ్ లాగరిథం, ఈ రెండు కాకుండా వేరేవి లేవు. అలాగే మూడవది ఎగ్జాంపుల్ లైక్లిహుడ్ ఫంక్షన్స్ లో xi follows uniform 0, theta. I is equal to 1 to n. L phi I is equal to 1 uniform PD of n అంటే 1 by upper value minus lower value theta. So this is 1 by theta power n. ఇది లైక్లిహుడ్ ఫంక్షన్. ఇలా మీరు లైక్లిహుడ్ ఫంక్షన్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ప్రతి డిస్క్రీట్ లో బైనామియల్, పాయిసాన్, బెర్నౌలీ, తర్వాత బెర్నౌలీ, జామెట్రిక్, నెగటివ్ బైనామియల్, హైపర్ జామెట్రిక్ అవసరం ఉండదు. కంటిన్యూస్ లో యూనిఫామ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, నార్మల్, ఈ మూడు ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్. ఒక 6 to 7 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ నేర్చుకుంటే చాలా. ఇప్పుడు లైక్లిహుడ్ ఫంక్షన్ మీరు రాయగలిగారు కాబట్టి నేను ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. సో నౌ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరం. ఇప్పుడు దీని ప్రూఫ్లు డిగ్రీలో చెప్పం మేము, ఇది నీమన్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నారు. ఇది యాక్చువల్ గా పేరు కూడా అడుగుతున్నారు. సో దీనికి స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. డైరెక్ట్ గా మీరు ఇది వాడవచ్చు. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ ఎక్స్ is sufficient for theta if and only if the joint density function ఏమంటాం మనం, లైక్లిహుడ్ ఫంక్షన్ అంట. అంటే లైక్లిహుడ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ likelihood function of the sample values can be expressed in the form of L is equal to G of T of x under theta into H of x. ఇంత ముందు రాసిన లైక్లిహుడ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, 3 రాసామా, మీద 3, 4 రాసామా, 1, 2, 3 రాసాం. వీటిని మనం ఇంకా రాయొచ్చు, ఈ ఫార్మాట్ లో తీసుకురావాలి. వేర్ G of theta T of x depends on theta and T of x and H of x is independent of theta. T of x, H of x ఏమో ఎలా ఉండాలి, ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి. theta ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు, ఫంక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్. బట్ G of T of x డిపెండ్స్ ఆన్ theta. ఇలా మనం రాయగలిగితే అప్పుడు డెఫినెట్ గా సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ దొరుకుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ తెలుసుకుంటేనే మీరు క్లారిటీ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒకటే.
ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం, తర్వాత మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. లెట్ ఎక్స్ ఫాలోస్ బెర్నౌలీ 1, theta xi i is equal to 1 to n. మొత్తం అన్ని కూడా ఐఏడిసి ఎస్టిమేషన్ చెప్పేవని ఐఏడిసి. The sufficient estimator of theta is dash. The sufficient estimator of theta is dash. ఎట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ముందు బెర్నౌలీ ఫంక్షన్ theta power x 1 minus theta whole power 1 minus x. X takes value 0, 1. Likelihood function రాయాలి 5. I is equal to 1 to n p of xi comma theta. 5. I is equal to 1 to n theta power xi 1 minus theta whole power 1 minus xi. L is equal to, so now theta power summation xi 1 minus theta n minus summation xi. Now this is equal to g of t of x under theta into h of x. ఇవంతా కూడా ఫంక్షన్ థీటాల్లో ఉందండి, థీటాల్లో ఉంది, ఎక్సెల్లో ఉంది. ఇంకా మనకు కంప్లీట్ గా హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే 1 అని తీసుకో. 1 మీన్స్ ఏంటంటే x1 పవర్ 0, x2 పవర్ 0, xn పవర్ 0. 1 రాసామంటే అది b. కాబట్టి ఇవే g of theta t of x is equal to theta power summation xl 1 minus theta n minus summation xl. దీంట్లో t of x ఈ ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ ఫంక్షన్ లో థీటాతో సంబంధం లేని ఫంక్షన్ సమ్మేషన్ xi i is equal to 1 to i is equal to 1 to by h of x. h of x తో దీన్ని సపరేట్ చేయడానికి ఏమి లేవు, ఏది చేసినా కూడా థీటా ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే ఉంటుంది కంపల్సరీ. h of x అనేది 1. 1 అంటే x1 పవర్ 0, x2 పవర్ 0, xn పవర్ 0 అనుకో. అది ఫంక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్. కాబట్టి బై ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం summation xi i is equal to 1 to n t of x ఇది చెప్పుకున్నాం డెఫినేషన్ చదవండి. సారీ, t is equal to t of x is sufficient for theta if and only if the joint function of the sample values can be expressed in the form. ఆ ఫార్మేట్ లో చేస్తే దాంట్లో ఉన్న t of x ని సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అని చెప్పాడు మేము. ఆల్రెడీ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే బై ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం సమ్మేషన్ xi ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ పారామీటర్ థీటా, బెర్నౌలీ పాపులేషన్ కి సమ్మేషన్ xi అనేది సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్. ఇలా మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరంకి ఇంపార్టెన్స్. ఇక్కడ రిమార్క్ ఏంటంటే ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ. invariance property of sufficient estimate. ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, కన్సిస్టెన్సీలో చెప్పాను, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ?
if small t is sufficient estimator for the parameter theta, and if g of t is a one-to-one, you know very well, one-to-one functions లో ఒక type one-to-one function of t లో ఉన్న function one-to-one function, then g of t is a sufficient for g of theta. సేమ్ కన్సిస్టెన్సీలో ఎలా అయితే చెప్పాము ఇప్పుడు కూడా అలాగే చెప్తాం. ఎగ్జాంపుల్ summation xi I is equal to 1 to n is sufficient estimator for theta. Previous example basis. By factorization theorem is sufficient estimator for theta. Functions ఉండదు. అలాగే root of summation xi I is equal to 1 to is sufficient estimator for root theta. Summation xi minus 1 is sufficient estimator for theta into theta minus. theta minus 1 possible అవ్వదు ఎందుకంటే theta అనేది పారామీటర్ 1 minus summation xi ఉండాలి. I is equal to 1 to n ఇలా ఉండాలి ఫంక్షన్. అప్పుడు theta into 1 minus theta always lie between 0 and 1. Less than 1. సో ఇన్ని మీరు ఫంక్షన్స్ మనం అనుకుంటే అవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే రిమార్క్ 1 ఇది. రిమార్క్ 2 ఫిషర్-రీమన్ క్రైటీరియన్ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే డిఫరెంట్ గా పై కాన్సెప్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరం వాడుకుని చెప్తారు. స్టాటిస్టిక్ T is a function of sample observations only. x1 x2 xn ఎప్పుడు function is sufficient estimator of parameter theta if and only if
The likelihood function can be expressed as L is equal to I is equal to 1 to n f of xi comma theta g of t comma theta PDF of t into function of sample observations k of x1 x2 xn. దీన్ని ఏమంటారంటే PDF of t అంటారు. t అంటే ఫంక్షన్ అండి. ఆ ఫంక్షన్ యొక్క పీడిఎఫ్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అక్కడ రాసుకోవాలి. లైక్ ఫంక్షన్ లో పీడిఎఫ్ గుర్తించి సపరేట్ చేయాలి. పీడిఎఫ్ ఆఫ్ టీ కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇవేమో ఫంక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పారామీటర్ థీటా. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పారామీటర్ థీటా. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పారామీటర్ థీటా. లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా మనం చేయగలిగితే అది మనకు డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం మనం ఆ విధంగా చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నా కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలండి. ఇంకా తప్పదు, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఇచ్చారు మోడల్. ఎగ్జాంపుల్ let x follows uniform, xi follows uniform 0 comma theta. I is equal to 1, 2, 3 and so on. The sufficient estimator of theta dash. ముందు షార్ట్ కట్ ఉంటాయి చెప్తాను నేను, ముందే చెప్పడం కాదు. ముందు ప్రొసీజర్ అనేది పైన ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫిషర్ నియమం క్రైటీరియా, ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరంకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అలాగే ఫిషర్ నియమం క్రైటీరియా కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. సూటబుల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో నౌ the PDF of uniform distribution 1 by theta 0 less than or equal to x less than or equal to theta is equal to 0 otherwise. The likelihood function I is equal to 1 to n f of xi comma theta I is equal to 1 to n 1 by theta power n. L is equal to 1 by theta power. సో మరి ఈ ఫార్మాట్ లో మనం చేయడం కష్టం అండి. అందుకని దీనికి ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ అని జనరల్ గా x1 x2 అనేది స్టాటిస్టిక్, x1 x2 and so on xn is a statistic. x1 x2 xn drawn from the population, ఒక పాపులేషన్ నుంచి మనం డ్రా చేసాం. ఇప్పుడు మాకు పాపులేషన్ ఉంది,
దాని నుంచి ఒక శాంపుల్ అలా డ్రా చేసింది. ఈ x1 x2 x అనేది స్టాటిస్టిక్స్. ఇంకా x1 ఆర్డర్, x2 ఆర్డర్, xn ఆర్డర్ అని ఉంటాయి. ఇలాంటి బ్రాకెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఒక తీసుకుంటారు. అలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ తీసుకొని మనం స్టాటిస్టిక్స్ తయారు చేస్తాం. ఇదే ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ అంటారు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ x1 ఆర్డర్ less than or equal to x2 order less than or equal to xn order. So now this is a minimum value, this is maximum value. మన శాంపుల్ లో ఇది మినిమం మాక్సిమం. ఒక శాంపుల్ గా ఈ పాపులేషన్ ఇది క్యాపిటల్ N, ఈ స్మాల్ n 4 7 11 2 10 6 ఇలా తీసాము. వీటిని ఆర్డర్ లో రాసుకోవాలి. ఇవి వేరియబుల్స్ 2 less than 4 less than 6 less than 7 less than 10 less than 11. So 2 less than 2 comma 4 comma 6 comma 7 comma 10 comma 11 ఇలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో రాస్తారు. దీన్ని ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ అండి. జనరల్ గా ఏంటంటే మామూలుగా శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద స్టాటిస్టిక్. ఎక్స్ బార్, మీడియన్, 3 అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆర్డర్. కానీ ఆర్డర్లు తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీటిలో మినిమం మాక్సిమం అనేది చేసుకుంటారు. ఈ మినిమం 2 మాక్సిమం 11 దీన్ని బేస్ చేసుకొని సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మీకు అర్థం కావడానికి చెప్పాను 2 11 అని. కాబట్టి మన శాంపుల్లో దీన్ని ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాస్తే లీస్ట్ వాల్యూ ఇది, ఇదేమో లీస్ట్ వాల్యూ, ఇదేమో హైయెస్ట్ వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ, హైయెస్ట్ వాల్యూ. దీన్ని మినిమం అంటారు, దీన్ని మాక్సిమం అంటారు. ఎప్పుడైతే మీరు మినిమమ్స్ మాక్సిమమ్స్ రాశారో అవి వేరియబుల్స్ అవుతాయి. ఇది x1 ఆర్డర్. దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే శాంపుల్లో మినిమం ఆఫ్ xi i is equal to 1 to n. దీన్ని మాక్సిమం ని xn ఆర్డర్ అంటారు. అంటే మాక్సిమం ఆఫ్ xi i is equal to 1 to n. ఈ రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ రేంజ్ అంటారు. రేంజ్ is equal to xn ఆర్డర్ మైనస్ x1 ఆర్డర్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. ఇప్పుడు వీటికి ఈ శాంపుల్ అంతా కూడా ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు ఈ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి ఆ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వాడి x1 ఆర్డర్ కి xn ఆర్డర్ కి పీడిఎఫ్ తయారు చేయాలి. ఆ పీడిఎఫ్ తయారు ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ తయారు చేయాలి. ఆ వచ్చిన ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ బట్టి మీన్ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫిషర్ నియమన్ క్రైటీరియాలో లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ ని పీడిఎఫ్ ఆఫ్ టీ గా చేయాలి. వాట్ ఈస్ టీ హియర్? ఇక్కడ మనకు టీ ఎలా, దీంట్లో స్టాటిస్టిక్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పాలి. అంటే సో మనకు x1 ఆర్డర్ xn ఆర్డర్, మనకి రెండు కాకుండా వేరే చూడం. సెకండ్ x2 ఆర్డర్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, కేత్ ఆర్డర్, అలా అవన్నీ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చదువుతారు. మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే అవసరం లేదు. మీరు రాసే ఈ ఎగ్జామ్ తర్వాత మీరు ఎక్కడ చదవాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు. స్టాట్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఫర్దర్ గా తప్పదు. సో కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ముందు మనం x1 ఆర్డర్ కి xn ఆర్డర్ కి పీడిఎఫ్ లో రాయటం తెలుసుకోవాలి. మన ప్రాబ్లంలో ఏ తీసుకోవాలంటే మన ప్రాబ్లం స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే f of x is equal to 1 by theta 0 less than or equal to x less than or equal to theta. అంటే ఇక్కడ సో నౌ
The x depends on parameter. X depends on parameter theta. Parameter theta అనేది మనకు x కి లెఫ్ట్ లో ఉందో రైట్ లో ఉందో చూసుకోవాలి. లెఫ్ట్ లో ఉంటే x1 ఆర్డర్, రైట్ లో ఉంటే xn ఆర్డర్. అది ఆన్సర్ అండి. ఇంకా మీరు ఇవేమీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ముందు కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఏంటంటే 10 మార్కుల క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు అవన్నీ రాయాలి కాబట్టి చెప్తాను. సక్సేనా పేపర్ ఉంది. సక్సేనా పేపర్ లో ఆయన చెప్తారు. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ పారామీటర్ థీటా. లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే ఆ పారామీటర్ అనేది థీటా అనేది ఎక్స్ కి లెఫ్ట్ లో ఉంటే x1 ఆర్డర్ సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేట్ అని, రైట్ లో ఉంటే xn ఆర్డర్ సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేట్ అని రాసుకోండి చెప్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పేపర్ నేను కూడా అదే విధంగా చెప్తాను. ఇప్పుడు ద పారామీటర్ theta falls right side of x. Therefore, xn order is sufficient for theta. అంతే. ఇంకా xn ఆర్డర్ అంటే మీకు కలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్లో మాక్సిమం వాల్యూ ఆర్ ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు ఆప్షన్స్. మాక్సిమం ఆఫ్ xi is sufficient for theta ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను కూడా x1 ఆర్డర్ కి xn ఆర్డర్ పీడిఎఫ్లు మనం రాసుకొని దాని ద్వారా ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫిషర్ నియమం క్రైటీరియా వాడాలి. మన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ముందు ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చెప్పాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఇది చెప్పకుండా ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి చెప్పకుండా ఇది రాయడం కష్టం. సో x1 x2 అనేది చెప్పాను, x1 x అని చెప్పాను. మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం. నేను సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. let f of x, let x follows uniform alpha comma beta. So jointly sufficient estimators for alpha and beta or ఆల్ఫా బీటాలకి మీరు సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ చెప్పాలి, జాయింట్ గా చెప్పాలి. ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ అన్నోన్, రెండూ తెలియవండి మనం. దీని పీడిఎఫ్ 1/β minus alpha, alpha less than or equal to x less than or equal to beta, equal to 0 otherwise, equal to 0 otherwise. Any doubts? Mic unmute lo పెట్టానండి. So 1/β minus alpha, alpha less than or equal to x less than or equal to beta. ఇప్పుడు సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ అంటే సక్సేనా బేస్ చేసుకొని, సక్సేనా పేపర్ బేస్ చేసుకొని నేను ఆయన చెప్పిన కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్, డిపెండ్స్ ఆన్ alpha and beta. The parameter alpha falls left side of x and beta falls right side of x.
ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది, ఒకటి రైట్ సైడ్ లో ఉంది. ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆల్ఫా క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ for alpha x1 order sufficient estimator for beta xn order. Therefore, x1 order, xn order are jointly sufficient estimators of ఆల్ఫా అండ్ బీటా. ఇంతేనండి. నేను పీడిఎఫ్ చూడాలి అట్లా మనకు ఎందుకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నేర్చుకునే ఎక్కడ అవసరం అక్కడ నేర్పిస్తా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఎనీ డౌట్స్? Any doubts? No, sir. Okay. One more example. Problem 3. Let x1, x2, and so on xn be a random sample from a distribution with PDF f of x comma theta e power minus x minus theta less than x less than infinity. Theta is always lie between minus infinity to plus infinity. The sufficient estimator, sufficient statistic for theta is dash. So, solution, the given PDF e power minus x minus theta less than x less than infinity equal to 0 otherwise. What is the answer? Without pen and paper. Sufficient statistics for theta ఏమవుతుంది? Sufficient statistic for theta dash. Anybody? By keen observation. X1. చెప్పండి. What is the answer? X1. X1 order. అదేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఎందుకంటున్నారు x1 ఆర్డర్ అని? లెఫ్ట్ సైడ్ అని అలా అది మెయిన్ అంటే మనకు జనరల్ గా ఇవన్నీ కూడా 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది, స్టెప్స్ బాగా చాలా చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లం చేసే ముందు ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి, ఇది కంటిన్యూస్ కేసు కాబట్టి కంపల్సరిగా రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అది చూసుకోవాలి.
range of x depends on parameter theta. It falls left side of x. Saxena paper దొరుకుతుంది అయితే హెచ్ సక్సేనా ఒప్పుకుంటుంది స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫరెన్స్ మొత్తం చదవాలి నావెల్ రీడింగ్ చదువుతుంటే మనం దొరుకుతాం. ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ పారామీటర్ థీటా ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందో అయిపోయింది, మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సో sufficient estimator for theta is equal to x1 order. అంటే x1 ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ద మినిమం ఆఫ్ xi మనం కలెక్ట్ చేసిన శాంపిల్స్ లో మినిమం వాల్యూని ఎస్టిమేటర్ గా వాడుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని థీటాని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి అవకాశం. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే ఇఫ్ యు వాంట్ టు బై ద పర్చేస్ ద సో అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇంట్లో టూత్ పేస్ట్ అయిపోతే మీరు 1 టౌన్ వెళ్ళి హోల్సేల్ మార్కెట్ లో టూత్ పేస్ట్ తెచ్చుకొని వాడుకుంటారా? నియర్ బై యువర్ హౌస్ కిరాణా షాప్ లో మీరు వెళ్ళి టూత్ పేస్ట్ తీసుకొని వాడుకుంటారు. విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్? ఓకే, 1 టౌన్ కి వెళ్ళి మీరు కిరాణా 1 టౌన్ హోల్సేల్ మార్కెట్ లోకి వెళ్తే సో 100 రూపాయలు వస్తూ మీకు డిస్కౌంట్ పోను 80 రూపాయలకు వస్తుంది. అదే మీ కిరాణా షాప్ దగ్గర ఇంటి దగ్గర కొనుక్కుంటే 100 పే చేయాలి ఎంఆర్పి. కాబట్టి అప్పటికప్పుడు మరి పొద్దున్నే మనకు నెససరీ కాబట్టి అక్కడ షాపులు ఓపెన్ చేస్తాయి లేవు అనే డిసిషన్ తీసుకొని సో మనం అప్పుడు మనకున్న దగ్గరగా మన ఇంటికి దగ్గరగా ఏదైతే షాప్ ఉందో ఆ షాప్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కొని వాడుకుంటాం. ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఉందనుకోండి, మంత్లీ మనం తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు ఎస్టిమేటర్ మళ్ళీ వేరు. ఎస్టిమేటర్ ఇప్పుడు వేరు. 1 టౌన్కి వెళ్దామా, లేకపోతే స్పెన్సర్కి వెళ్దామా, బిగ్ బజార్కి వెళ్దామా, సో ఇట్లా డిఫరెంట్ మాల్స్కి వెళ్దామని మనం తర్వాత డెసిషన్ తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్టిమేటర్కి ఏంటంటే మనకు సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఈ మోడలింగ్ లో ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ పారామీటర్ థీటా లెఫ్ట్ సైడ్ గా మినిమం థీటా అవుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇంకా మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో అన్ని కలెక్ట్ చేసి పెట్టాను. బట్ ఐ థింక్ 2012 పేపర్లో ఇచ్చారు. నేను మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఎంతైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను 1 by 1 సాల్వ్ చేస్తాను. చాలా వరకు చేయొచ్చు. బ్యాక్ టైమింగ్ సార్ కూడా ఇప్పుడు మనకి బిఫోర్ ఫెస్టివల్ కంప్లీట్ చేయమన్నారు కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం ముందుకెళ్ళాలి. సో ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్? మీకు అన్బయాస్డ్నెస్, తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ, అన్బయాస్డ్నెస్, కన్సిస్టెన్సీ, అన్బయాస్డ్నెస్, కన్సిస్టెన్సీ, ఎఫిషియన్సీ, సఫిషియన్సీ ఇవన్నీ చెప్పాము. ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉందండి. కంప్లీట్ అనే ఉంది ఒకటి, కంప్లీట్ అనేది ఒకటి. అది సఫిషియన్సీ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్? ది సమ్మేషన్ xi ఈజ్ కంప్లీట్ అది కూడా ఉంది. మినిమల్ సఫిషియంట్ అనే కూడా ఇస్తున్నారు. మినిమల్ సఫిషియంట్ కూడా ఇస్తున్నారు. కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ లో అది కూడా ఒక ఉంది కాబట్టి థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు. మనం కొంచెం నేర్చుకుంటే అది ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇవాళ డెఫినేషన్ చెప్తాను, వాటి మీద ఒక ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. కంప్లీట్ అంటే పూర్తేనండి, వేరే బోర్డింగ్ ఏం లేదు. కొత్తగా అనుకోకూడదు. డెఫినేషన్
or more precisely the family of distributions G of t comma theta is said to be complete for theta. అంటే బెర్నౌలీ ద్వారా బెర్నౌలీ పాపులేషన్ అంటే ఒపీనియన్ బేస్ సర్వేస్ లో బెర్నౌలీ ఉంటుంది. ఒపీనియన్ బేస్డ్ అండ్ బెర్నౌలీ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే దాని నుంచి వచ్చిన స్టాటిస్టిక్ అనేది మనకు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ గా పాపులేషన్ పారామీటర్ ని ఎస్టిమేట్ చేయగలిగిందా అనేది మనం చెప్పాలి. అంటే స్టాటిస్టిక్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ more precisely the family of distribution G of t comma is said to be complete for theta if expectation of h of t is equal to 0. అంటే 0 అని తీసుకొని h of t ని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. expectation of h of t 0 for all theta implies probability of h of t is equal to 0. That value 1 పోయే ఉండదు. h of t 0 అనేది ఒకటే ఉంటుంది. మిగతావన్నీ సో ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ అంటే 0. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కేసులో సమ్మేషన్ h of t probability mass function is equal to 0 implies h of t 0 అని చూపించాలి. అంటే మీరు సమ్మేషన్ ఓవర్ t h of t p of t is equal to 0 అని తీసుకొని ఈ h of t వాల్యూ 0 అని చూపించాలి. అప్పుడు this t is equal to t of x is complete sufficient estimator. సఫిషియన్సీ అయిన తర్వాత చేయగలుగుతుంది. సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ చెప్పాను ఇందాక. సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ x1 ఆర్డర్ ఈజ్ ఎ మినిమం ఆఫ్ xi సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేట్. ఇది అయిన తర్వాత ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఈ కేటగిరీకి వెళ్ళాలి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ h of t is equal to 0 for all theta. అలాగే ఇది x is DRB కేస్, డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ఇంటగ్రల్ -∞ to +∞ h of t f of t PDF continuous is equal to 0 అని implies h of t 0 x is CRB continuous random variable. all theta belongs to parametric space అని చెప్పి almost sure అంతా సైకాలజికల్ గా కంప్లీట్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎస్టిమేటర్ ద్వారా ఇఫ్ వాంట్ టు బై ద మొబైల్ కొనాలి, ఏ మొబైల్ కొనాలి, ఎక్కడ కొనాలి, ఎంత కాస్ట్ లో కొనాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒక శాంపుల్ కలెక్ట్ చేస్తాం. మొబైల్ కొనేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే శాంపుల్ డేటా తీసుకుంటాం, ఫ్రెండ్స్ అడుగుతాం. మొబైల్ కొనాలంటే డైరెక్ట్ గా షాప్ కి వెళ్ళాం. ఎవరైనా సరే, నేనైనా ఇంకొకరైనా మనం వెంటనే షాప్కి వెళ్ళాం, ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతాం, ఇంట్లో వాళ్ళని అడుగుతాం. మనకన్నా ఆల్రెడీ ఏ మొబైల్ కొనాలి, ఎలా కొనాలి, ఎంత కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి, ఎంత కాస్ట్ పెట్టాలి, ఇవన్నీ శాంపుల్ డేటా అనేది మనకు దాని మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి వెంటనే డేటా కలెక్ట్ చేస్తాం. మొబైల్ కాస్ట్ మీరు తీసుకున్న దాంట్లో చూస్తే యావరేజ్ గా ఒక 15,000 రూపీస్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ యువర్ ఎస్టిమేటర్.
15,000 రూపాయలు వచ్చింది మొబైల్. మీరు అనుకున్న కాన్ఫిగరేషన్స్ తో మీకున్న స్పీడు, దాని సైజు, ఈ బ్రాండ్ ఇవన్నీ కలిపి 15,000 రూపాయలకి మనం పెట్టుకుంటే మొబైల్ కొనగలము. మార్కెట్కి వెళ్ళారు, మార్కెట్ లో సెర్చ్ చేశారు, 4-5 షాపులు మీకు దగ్గరలో ఉన్న షాపులు చూసుకున్నారు, ఏమైనా ఆఫర్స్ పెట్టారో చూస్తారు. ఆ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆఫర్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని ఒక షాప్కి వెళ్తే 15,200 రూపీస్ ఉంది. కొంటారా కొనరా? 15,200 రూపాయలు ఉంది మొబైల్. మీరు కొంటారా కొనరా? కొంటాం సార్. ఎందుకని, ఎందుకు కొంటారు? మనం అనుకునే దానికంటే తక్కువ వస్తుంది. 15,000 రూపాయలు అనుకున్నారు, 15,200 రూపాయలు ఉంది, 200 రూపాయలు ఎక్కువే ఉంది. ఎక్కువ 17 అనుకున్నాను సార్. సారీ సార్, కొన్నాం. 15,000 రూపీస్ ఉంది. 15,000 రూపీస్ 200 రూపీస్ 200 చెప్పాడు. 15,200 రూపాయలు చెప్పాడు. మీరు కొంటారా వెనక్కి వచ్చేస్తారు? కొంటాను సార్. ఎందుకని? వెరీ క్లోజ్ కదా. అంటే నియర్లీ ఉంది కాబట్టి. ట్రూ వాల్యూ. షాప్ లో మీరు బార్గెన్ చేస్తే వాడు ఏమంటాడు? షాప్ లో వాడు 15,200 కన్నా ఇంకా రూపాయి తగ్గించడం అనే ఉండదు అంటాడు. అంటే మీ ఎస్టిమేటర్ వాల్యూ ట్రూ వాల్యూ దగ్గరగా ఉంది, దూరంగా ఉంది? వెరీ క్లోజ్ 200 రూపీస్ కాబట్టి కొనేస్తారు. పెద్దగా డిఫరెన్స్ లేదు. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఎక్స్ అమౌంట్ పెట్టుకుంటాం. అదే మేము మార్కెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో 17,000 అన్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? యువర్ ఎస్టిమేట్ ఈస్ 15,000, ట్రూ వాల్యూ 17,000. ట్రూ వాల్యూకి ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది? 2,000. 2,000 రూపాయలు తేడా ఉంది. 2,000 రూపాయలు తేడా ఉంటే థింకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు 2,000 రూపాయలు మన అనుకున్న బడ్జెట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది, మన దగ్గర లేవు, మనం అప్పు చేయాలి, మరి ఏం చేయాలి? 4-5 షాపులు తిరిగారు. ఏ షాప్ తిరిగినా కూడా సో అరౌండ్ 16,500, 16,800, 17,000, 17,100 ఈ రేంజ్ లో కనపడుతున్నాయి. 15,000 లో రాట్లా మీకు. అంటే కాన్ఫిగరేషన్, సైజు, మోడల్, బ్రాండ్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుంటే మీరు సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. మీరు ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ చాలా దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి సో అక్కడ మీ ఎస్టిమేటర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అంటే కంప్లీట్ అయిందా అవ్వలేదా మీ బిజినెస్? మీ జాబ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా? అవ్వలేదు. ఈ ఎస్టిమేటర్ వల్ల మీకు కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో ఎస్టిమేటర్ కి ట్రూ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ అనేది దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు అది కంప్లీట్ అయినట్లయితే కంప్లీట్ వర్క్. మళ్ళీ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా వస్తాయి. దాంట్లో యూనిఫామ్లీ మినిమం వేరియన్స్ అండ్ బ్యాచ్ ఎస్టిమేటర్స్ అని చెప్తాము. అవి తర్వాత చూద్దాం. రావ్ బ్లాక్వలైజేషన్, సిఆర్ రావ్ మొన్న రీసెంట్ గా ఆయన చనిపోయారు. సిఆర్ రావ్ ఆయన బ్లాక్వలైజేషన్ తో కనుక్కున్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాం. చూడటానికి అన్ని మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్, లీనియర్ ఆల్జీబ్రాలో ఉన్న టెక్నిక్స్ తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు. లీనియర్ ఆల్జీబ్రాలో ఉన్న పార్ట్ తీసుకొచ్చి దీనికి కొంచెం డేటా అనాలిసిస్ కి ఎప్పుడో 1942 రాసుకున్న వర్క్, ఇప్పుడు కాదు, 1947, 46 లో రాసుకున్న వర్క్లు ఇవన్నీ. సో ఇవి అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే మ్యాథమెటికల్ గా మనం చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ, డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ సమ్మేషన్, కంటిన్యూస్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్, ఆ వాల్యూ 0 చేసుకొని అక్కడ హెచ్ ఆఫ్ టీ అనేది 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేయగలిగితే మీరు ఉన్న ఎస్టిమేటర్ కంప్లీట్ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఫర్ అవర్ పారామీటర్ థీటా. రేట్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లం లేదు. ఒకసారి చదవండి నోట్స్, ఇప్పుడే పంపించేస్తాను. ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్ రైజ్ హియర్? అడగచ్చు మీరు డౌట్స్. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Monica and others. Yeah. Thank you, sir. Any clarification? Thank you, sir. Thank you. Excellent lecture. One more thing, sir. ఒక విషయం వీళ్ళకి చెప్పాలి. సారు చక్రవర్తి సార్ అండి, హైదరాబాద్ లో ఎమినెంట్ స్టాటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఐఐటి జామ్ అండ్ గేట్ కోసం గత 25 సంవత్సరాల నుంచి కోచింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే మీకు ఇప్పుడు